Christodoulides. We now move to the speakers of the different political groups, starting with the President of the EPP Group, Manfred Weber, for 3 minutes. President Metsola, Vice President Dombrovskis, dear President Christodoulides, dear Nikos, welcome in the European Parliament and congratulations for your success, for your election as President, for the mandate people of Cyprus gave to you. In 2004, your country fulfilled a long-time aspiration joining the European Union. In 2008, you entered into the Eurozone, making your common market, our common market and our currency stronger. In 2012, Cyprus held its first presidency over the European Council, shaping the European agenda from a Cypriot's point of view. In the last 10 years, Cyprus went from a country on brink of collapse, suffering from mistakes of a former government, to a European role model of prosperity and stability. You have regained your country's financial credibility after the financial crisis through a remarkable economic recovery with discipline, with hard work and with responsible financial management. And I want to thank you also personally because as Foreign Minister in the cabinet of President Anastasiadis, you also contributed to this success story. In 2026, you mentioned it already, you will hold again the presidency from the European Council for the second time. We all hope it will be a presidency without a bloody and ruthless war at our doorstep. The Russian war in Ukraine has shaken the whole Europe to its core, and it rages on. Europe must continue to stand on the side of Ukrainians, whatever it takes. And it is in these terrifying times, it's great to see Cypriots next to the Ukrainians fighting for our European way of life. As Cypriots, you know firsthand what it means to be attacked, how it feels to live with the open wound of a divided country, an open wound for the whole of Europe. For us as EPP, we stand united behind Cyprus. Our position on the Cyprus issue has always been crystal clear. Cyprus issues are European issues. There can never be a united Europe with a divided Cyprus. Dear President, in July 2024 will be the 50th anniversary of the Turkish occupation of Cyprus. No one in Europe wants to celebrate this sad anniversary. We now have 1 year left. If it is time to find now a solution to reunify Cyprus, it's time to finally heal this wound. Now Erdogan is no longer in election campaign. Perhaps this is also a chance for more willingness to compromise. Turkey must respect the sovereignty and the territorial integrity of Cyprus. The two-state solution proposed by the Turkish side is unacceptable, and its military provocations and the offshore drillings in the territorial waters of Cyprus are violating international law. Erdogan must stop playing imperial games and come to his senses. And dear President, we must protect Europe from Erdogan's instrumentalization of migration on the Green Line. Thank you for continuing the hard work and taking important steps to regulate illegal migration. You mentioned it, and to increase also the number of returns of illegal migrants. Europe does not respond to Erdogan's blackmailing. Thank you. Turkey is an important partner, no doubt about this, but we need now to be clear in our talks with Erdogan. The European Union must win back economic strength with Cyprus' contribution. Let us do everything possible so that soon we can stop counting sad anniversaries of occupation and instead finally celebrating joyful days of reunification. Thank you. Thank you, President Weber. Next, on behalf of the S&D Group, I give the floor to Kostas Mavridis for 2 minutes. You might need again your headphones, I guess. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σας συγχαίρω για την εκλογή σας και σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αποτελεί τον κύριο θεσμό
της ευρωπαϊκής οικογένειας, στον οποίο αντανακλά τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ενώπιον καθοριστικών προκλήσεων και στόχων για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και φυσικά την ασφάλεια. Αυτά όμως αλληλοσυνδέονται και η διαχείρισή τους απαιτεί ευρωπαϊκές προσεγγίσεις καθώς και ολιστική προσέγγιση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να επιτύχουμε τους στόχους μας στο περιβάλλον, στην πράσινη οικονομία, στην ενέργεια, την οικονομία, την κοινωνία, αν δεν διαχειριστούμε επιτυχώς το μεταναστευτικό και τα θέματα ασφάλειας. Στηρίζουμε λοιπόν την προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος στην Κύπρο που δημιούργησε η τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σωστά έχετε αναφερθεί. Ωστόσο, τονίζω ότι η πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέδειξαν τις δυνατότητες που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ενεργούμε ενωμένοι, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό οφείλουμε να πράξουμε και στην περίπτωση της Κύπρου, που παραμένει θύμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Ένας ενεργότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο έχετε αναφερθεί, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό ένα επανενωμένο ευρωπαϊκό κράτος, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των δεσμευτικών κανόνων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εγγύηση και ασφάλεια για ευημερία και σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των νομίμων κατοίκων της Κύπρου, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας ή άλλος πώς. Κύριε Πρόεδρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε τη συντριπτική στήριξη όλων μας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραφράζοντας την φράση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάληψη των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη ενώσο τα κατοχικά τουρκικά στρατεύματα χωρίζουν στη μέση την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατανοούμε επίσης το τεράστιο πρόβλημα σε πολλούς τομείς λόγω της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προχωρά μπροστά. 2-3 κουβέντες και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Ως πολιτική ομάδα έχουμε στο επίκεντρο τον Ευρωπαίο πολίτη. Τα προβλήματα στην Ευρώπη για τους νέους, τις γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες είναι προτεραιότητά μας. Στηρίξαμε τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και συμπεριλάβαμε την στέγαση. Και τελειώνω. Ενώσο θα προχωρείτε στη στρατηγική αυτονομία για μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή Κύπρο, θα είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Mavrides. Next, the President of the Renew Europe Group, Stéphane Séjourné, for 3 minutes. Merci, Madame la Présidente, de le préciser. Madame la Présidente, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Parlement européen. En vous élisant, les Chypriotes ont réaffirmé leur ambition européenne, mais ont aussi démontré qu'ils n'aimaient pas qu'on leur impose le statu quo. Et ça, c'est toujours un bon signal de vitalité démocratique. Vous le savez, Monsieur le Président, mon groupe est particulièrement attentif aux réformateurs, aux pro-européens qui bousculent les conservatismes et les fausses évidences politiques. Votre engagement sans ambiguïté auprès de l'Ukraine, de votre soutien aux solutions européennes sur le pacte asile-immigration en sont aussi la preuve. Nous sommes d'ailleurs fiers de compter à Renew Europe des membres de la famille politique comme partie constitutive de votre gouvernement, dans votre majorité. Et c'est toujours avec respect que nous accueillons ici les chefs d'État et de gouvernement qui privilégient aussi un travail avec les groupes pro-européens. Nous soutenons vos priorités, celle de relancer le processus de paix à Chypre et d'arriver à une réunification de l'île. Oui, l'Union européenne a un rôle à jouer. Nous avons trop souvent eu à Bruxelles le sentiment que cette affaire était avant tout un sujet chypriote, ou des fois un sujet entre Chypre et la Turquie. Et je pense que c'est une erreur, et nous pensons que c'est une erreur. 1,4 million de concitoyens européens vivent dans une zone fortement militarisée, avec des regains de tension possibles. Le conflit chypriote nous concerne aussi directement, car la zone
verte est devenue un lieu de passage privilégié pour l'immigration illégale. De la Turquie, en passant par l'île, puis ensuite rentrer dans l'Union européenne. Nous connaissons tous les difficultés de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, de Malte. Chypre est aussi confrontée gravement à des flux et nous ne pouvons pas ignorer cette situation. Oui, la question chypriote est une question européenne et nous sommes prêts à prendre notre part dans la résolution du conflit. Mon groupe soutient votre proposition d'un émissaire européen auprès du négociateur de l'ONU. L'analyse est également bonne. La clé est bien aussi du côté turc. Nous n'accepterons jamais une solution à deux États. Nous ne pouvons accepter les dérives militaristes et les provocations. Les conditions posées d'ailleurs il y a quelques jours par le président Erdogan sont en violation du droit international. L'Europe est garante du droit international. Elle en est même fondée sur ses bases et ses principes. Nous l'avons démontré et montré avec la Grèce par le passé. Nous devons également le montrer avec Chypre si besoin. La souveraineté chypriote et la souveraineté européenne. En cela, Monsieur le Président, mon groupe soutiendra vos efforts, votre agenda pour que la paix et le droit prévalent dans l'Est de la Méditerranée. Vous pourrez toujours compter sur le groupe Renew Europe. Merci beaucoup. Et Madame la Présidente, je fais 3 minutes. 3 minutes, 80 secondes. Merci, Monsieur Sejourné. Now I give the floor to the co-chair of the Green Group, Philippe Lamberts, for 2.5 minutes. Mr. President, welcome to the European Parliament. I really appreciate these opportunities that we have to debate on the future of Europe with members of the European Council, because I'm one who believes that Parliament and Council have to work closely together. That's the only way to achieve success here. Cyprus enjoys a privilege, actually, that no other member states has, and that is to have parts of its territory militarily occupied. And it's not a privilege, it's really a plague. And there, I must commend your efforts and your determination. You deserve the solidarity and the engagement of the European Union to achieve a peaceful reunification of the country under international law. You have the full support of the Green CFA group in order to achieve this. There's a second point where I do believe Cyprus needs the solidarity and engagement of the European Union, and that's indeed on asylum and migration. Yes, countries such as yours really carry a more than proportionate part of the effort of welcoming people. And indeed, we cannot let countries at the borders, and especially the southern borders of Europe, alone in that. But frankly speaking, the asylum and migration pact that is currently being discussed, in our view, is not the kind of solidarity and engagement that you need. Because yes, Manfred, I agree that not everyone has the right to live in Europe. No, we cannot welcome the entire humanity here. But Europe has also a responsibility towards asylum seekers, but also in the causes that force people to migrate. And there, I believe that Europe can do more. We cannot be just a fortress against the rest of the world. Now, there's two aspects where I would like to see engagement and solidarity from Cyprus towards the rest of the European Union. The first is, you know, this music of dirty money hovering around Cyprus, these golden passports granted to, guess who, Russian oligarchs. We need to root that out. No, EU's citizenship is not for sale. And making friends with such oligarchs, well, you look what the Russian regime is capable of. I would say Cyprus should know better, and we fight against that kind of dirty money. Finally, that's a green transition. And yes, I heard you praising the opportunities for the green transition, but I also heard you a lot speaking about oil and gas. And frankly speaking, in 2023, oil and gas cannot play a crucial role in the transition. We need really to embrace the green transition, not just as a necessity, but as an economic opportunity for all of us. Thank you. So we count on you for that. Thanks. Thank you, Mr. Lamberts. Adesso do la parola al Presidente del Gruppo ICR, Nicola Procaccini, per 3 minuti. Grazie Presidente, colleghi. A Cipro si incontrano il passato e il futuro dell'Unione Europea.
La storia di quest'isola è anche la storia del Mediterraneo e la sua posizione geografica la rende da sempre un luogo di grande valore strategico. Dal 2020 le Nazioni Unite hanno intensificato i loro sforzi per stabilire un nuovo ciclo di negoziati per la riunificazione del Paese. Io sono convinto che l'Unione Europea debba rafforzare il proprio ruolo nella ripresa dei colloqui. Questo ci porta inevitabilmente e parallelamente alla definizione, una volta per tutte, del rapporto che deve intercorrere fra l'Unione Europea e la Turchia. Se da un lato non possiamo accettare alcuna minaccia nei confronti della sovranità di Cipro, dall'altro lato abbiamo tutti interesse ad un partenariato strategico con Ankara, con particolare riferimento ai temi economici e di difesa. Personalmente credo che alla contestuale chiusura del processo di adesione della Turchia all'Unione Europea, evidentemente non perseguibile, debba accompagnarsi il riconoscimento di un rapporto onesto e produttivo. Mi auguro che l'Europa non si lasci superare dagli eventi, ma sia in grado finalmente di determinarli. Se c'è un effetto virtuoso, va riconosciuto, dell'integrazione europea, questo è senza dubbio l'abbattimento dei muri e la riunificazione dei popoli europei. Lo abbiamo fatto a Berlino e a Belfast. Dobbiamo riuscirci anche a Nicosia, l'ultima capitale europea divisa da un muro. Ma Cipro non è soltanto la zona dove si scontrano alcune faglie geopolitiche e dove l'Occidente incontra l'Oriente. Nelle sue acque si sviluppano altri due temi centrali nella nostra agenda politica. Basta recarsi a Purnara per vedere il fallimento delle politiche europee in materia di asilo e di immigrazione. Per fortuna qualcosa sta cambiando e un nuovo approccio meno ideologico e più realista si sta facendo spazio nell'Unione Europea. Inoltre importanti scoperte di gas hanno reso Cipro il crocevia di nuovi scenari nel Mediterraneo orientale, sia dal punto di vista energetico che geopolitico. Presidente Christodoulides, la maggior parte delle vostre problematiche sono simili a quelle degli altri Stati europei, particolarmente a quelle di paesi come l'Italia, la Spagna, Malta o la Grecia. Immigrazione, sicurezza delle frontiere, energia, centralità del Mediterraneo, pesca e turismo sostenibili. Sfide comuni che come conservatori europei vogliamo affrontare con un approccio diverso rispetto a quello adottato fino ad oggi. Lo facciamo in un contesto che ci vede essere in minoranza e fare opposizione rispetto a diverse proposte che non ci trovano d'accordo, ma con l'approssimarsi delle elezioni europee e dopo diverse elezioni nazionali recenti ci sentiamo sempre meno soli. Il consenso intorno alle nostre proposte cresce ad ogni latitudine, la rotta è stabilita, il vento soffia forte sulle nostre vele. Molto presto ritorneremo ad Itaca. Grazie. Grazie, onorevole Procaccini. Now I give the floor to the co-president of the ID Group, Jordan Bardella, for 2 minutes. Madame la Présidente du Parlement européen, Monsieur le Président de la République de Chypre, merci de votre présence dans l'hémicycle du Parlement ici à Strasbourg. Alors que les enjeux de souveraineté nationale, d'indépendance et d'occupation militaire sont légitimement au cœur des débats depuis février 2022, ils sont pour la République de Chypre un combat de tous les jours depuis plus d'un demi-siècle. À l'heure où nous exprimons, le nord de l'île est occupé par la Turquie du président Erdogan qui n'aura montré aucune volonté de s'engager ni sur le chemin de la négociation ni sur celui de la pacification. Son déplacement hier sur la partie occupée de Chypre en atteste. Il pose comme préalable aux discussions la sécession et l'impossible reconnaissance d'une république turque de Chypre Nord. Parce que nous ne l'entendons que trop peu dans cet hémicycle, je le dis clairement, la Turquie fait partie du club des puissances qui bousculent l'ordre international, allant jusqu'à contester la souveraineté territoriale et maritime d'États européens comme Chypre ou la Grèce. À ce titre, et malgré les critiques vives formulées contre la politique menée en France par le président Macron, nous ne pouvons que saluer l'engagement diplomatique clair et assumé de la France aux côtés des peuples grecs et chypriotes face à ces intimidations inacceptables.
Il est dans l'intérêt bien compris de nos pays respectifs de poursuivre et renforcer, Monsieur le Président, des coopérations qui nous lient en matière de défense. La question chypriote n'est pas un problème uniquement local, c'est une problématique européenne et je dirais même un défi de civilisation face à la Turquie. Ceux qui refusent ici de prendre au sérieux les ambitions géopolitiques d'Erdogan mettent gravement en danger, pardonnez-moi, notre sécurité collective. Ainsi, quand votre État fait face à la pression quotidienne de la migration africaine encouragée par Erdogan, c'est un enjeu commun à toutes les nations d'Europe auxquelles l'Union européenne reste sourde. Monsieur le Président de la République, je formule ici le vœu que la fin de la souciance européenne se concrétise enfin dans le soutien plus appuyé à votre État et à votre peuple. Vous pourrez compter en tous les cas sur le nôtre. Merci à vous. Merci. And now, on behalf of the Left Group, I invite Mr. Georgios Georgiou to take the floor. 2 minutes. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στο Στρασβούργο. Θα είμαστε αυστηροί αλλά δίκαιοι μαζί σας, όπως πάντοτε συμπεριφέρεται το κόμμα μου, το ΑΚΕΛ. Εξάλλου, κάποια πράγματα μπορούμε να τα πούμε και στον τόπο μας. Ορθώς ζητάτε, λέω, την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια του ορισμού υψηλόβαθμου αξιωματούχου της στο Κυπριακό. Να είμαι ειλικρινής, δεν τους βλέπω εδώ να ενθουσιάζονται πολύ με αυτήν την πρόταση. Δεν ξέρω, ίσως γιατί ξέρουν κάποια πράγματα από το παρελθόν. Μάλλον αφήνουν κατά μέρος την κλινικά νεκρή διαδικασία ένταξης της Τουρκίας και προσανατολίζονται σε μια ειδική σχέση. Έτσι όμως χάνεται ο μοχλός πίεσης. Η Τουρκία, παρά τις απειλές και μόλις χτες του κυρίου Ερντογάν, παίρνει μόνο δώρα την Τελωνειακή Ένωση και την απελευθέρωση της βίζας, απλώς για να μην πέσει στην αγκαλιά της Ρωσίας, να παραμείνει ως στρατηγικός εταίρος του ΝΑΤΟ και να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους στο μεταναστευτικό. Μήπως είναι η ώρα επιτέλους να αξιοποιηθεί η πρόταση του ΑΚΕΛ, να χρησιμεύσει δηλαδή η ενέργεια ως καταλύτης για τη λύση του Κυπριακού, όπως είπε πρόσφατα και ο Υπουργός σας της Ενέργειας. Επανέρχομαι στο μεταναστευτικό που θίξατε, για να πω ότι είναι και αυτό μια άλλη κοροϊδία μετά την πρόσφατη συμφωνία των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων για το ζήτημα. Αντιγράφουν τη διαβόητη συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, δεν αντικαθιστούν τον κανονισμό του Δουβλίνου με ένα δεσμευτικό σύστημα κατανομής των προσφύγων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε κράτους. Τιμολογούν με έναν ανήθικο τρόπο τους αιτητές ασύλου, με τις χώρες του πλούσιου βορρά να πληρώνουν 20.000 ευρώ για τον καθένα και τις χώρες του Νότου να γίνονται αποθήκες ανθρώπου. Έτσι όμως πάνε περίπατο και οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές συμβάσεις. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος βρίσκεται πάλι στο σκαμνί με το ζήτημα του παράνομου λογισμικού Πίγασους ως χώρα παραγωγής και εξαγωγής του. Είναι και το πόρισμα για το μαύρο βαν. Χαιρετίζω τη δέσμευσή σας ότι θα πάρετε μέτρα και θα λάβετε υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής. Ξέρετε πολύ καλά ότι η τραπεζική κρίση έχει φύγει ο κύριος Βέμπερ, για να του πω ότι αν η Κύπρος βρέθηκε στα πρόθυρα της οικονομικής κρίσης, δεν είναι γιατί έκαναν λάθη οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι γιατί η τραπεζική κρίση ως αποτέλεσμα της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και της βάρβαρης επιβολής του κουρέματος, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, που εδέχτηκε ο φίλος του, ο κύριος Αναστασιάδης, βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Η πανδημία αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργούν, κύριε Πρόεδρε, μεγάλο πρόβλημα με τις εκποιήσεις. Και εκεί αναμένω ότι θα σεβαστείτε κάποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποφύγουμε μια μεγάλη κοινωνική τραγωδία η οποία επέρχεται. Ηγείστε μιας μικρής χώρας. Να ξέρετε ότι έχετε μεγάλες δυσκολίες εδώ πέρα με γεωπολιτικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα και αντιπαλότητες. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι σοβαρά και υπεύθυνα, αν λειτουργήσετε γενναία και τολμηρά, όπως είπατε, θα είμαστε στο πλάι σας. I give the floor now to Ms. Tatiana Zdanoka for 1 minute. Honorable President Metsola, Vice President Dombrovskis, President Christodoulides, you mentioned in your speech the EU slogan, United in Diversity. I would like to ask you, how do you understand it? I posed this question already during previous debates on the future of Europe. Does the word diversity only apply to the borders and differences between member states? Whether these states remain themselves as national states, with only one official language, only one belief, only one appreciation of history. Policy of linguistic genocide is taking place
to my regret, in many countries, including my country, Latvia, by abolishing education on minority languages. More and more political prisoners appears. Their only guilt is difference opinion of recent history. I Thank will you very much. I'll mention only 3 names in Baltic states: Algirdas Paleskis in Lithuania, Tatiana Andriets in Latvia, in my country, and Sergei Seredenko in Estonia. Okay, thank you very much. I don't think I need to EU give the has floor to go the next this speaker. way. Next